வணக்கம், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So this is the lesson 2, Differential Equations. Last class we have discussed the methods of solving differential equation. We have seen. So last class நம்ம differential equationல என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி differential equation சால்வ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம். Now the problem discussed. ப்ராப்ளமும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன். இப்போ இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சிஎஸ்ஆரில் கேட்ட கொஷின். தட் இஸ் பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சி. நோ லெட் அஸ் சி இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ தட் இஸ் அ கண்டினியூஷன். ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் வரையும் லெசன் 1ல் பார்த்துருக்கோம் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில். நவ் திஸ் இஸ் த ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம். This question asked CSIR. It's a part B question. So 3 marks question. So very interesting one. Now the problem. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, let y1 of x and y2 of x be the solutions of the differential equation dy by dx which is equal to y plus 17 with the initial conditions. y1 of 0 equal to 0 and then y2 of 0 equal to 1. Then ஸோ இதுவரை நம்மளுக்கு கிவன் கொஷினில் கொடுத்துருக்குது y1 y2ன்றது நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ், இதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ். சப்போஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் வித் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். தென் தட் டூ சொல்யூஷன்ஸ் வந்து வில் நெவர் இன்டர்செக்டா, அதர்வைஸ் வில் இன்டர்செக்ட் அட் x equal to 17 பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுதா, otherwise அந்த y1 and y2 will intersect at x equal to e exponential intersect ஆகுதா, otherwise the last option D will intersect at x equal to 1. So we are going to discuss these 4 options. Now the solution. So listen, step by step நம்ம கவனிச்சு வரலாம். given என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக dy by dx which is equal to y plus 17. That is a given one. So using a variable and a separable form, dy by y plus 17 which is equal to dx. Is it right? So next step we know very well. என்ன பண்ணுவோம்னா வேரியபிளை தனியாக பிரிச்சு, தட் இஸ் ஒய் எக்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போகணும். தென் இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு so integrate dy by y plus 17 which is equal to integrate dx. So integrate on both sides. So what we are getting, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is well known. Integrate this y plus 17, this one is x then plus log c. So what is the next step? Log of y plus 17. So bring this term left hand side minus log c which is equal to x. This is a form of log a minus log n. So using that one we are getting log of y plus 17 by c which is equal to x. So take exponential on both sides. So e to the power raised log become 1, we know தெரியும் நம்மளுக்கு. So y plus 17 by c which is equal to right hand side e power x. Next from this நம்ம y value என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், that is y equal to c into e power x then minus 17. Okay, so this is our solution y, general solution. Is it right? It's our general solution of the given differential equation. But what about the given initial condition? That is, first one is y1 of 0 equal to 0. So apply here. Suppose I consider now this is a y1 now, because two solutions, that is y1 and y2. Now satisfy this, so that instead of y, that is y1,
becomes 0 c e power. So y க்கு பதிலாக 0 போட்டுக்கலாம். Then x க்கு பதிலாக நம்ம given one 0 initial condition, that is e power 0 then minus 17. So 0 equal to, see, e power 0 value we know very well, 1 minus 17 from this. So what is the c value? 17. Is it right? Now the solution, first one, that is y1 equal to, c value is 17 e power x minus 17. Okay, fine. So next நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா second y2 of 0 equal to 1, that is second solution. Also satisfy this one, general solution. So y2, so replace y2 here 1, which is equal to c e power, replace x க்கு பதிலாக நம்ம 0 substitute பண்ணிக்கலாம், then minus 17. So 1, this become 1 தெரியும் நம்மளுக்கு. So from this we are getting c value equal to 18. Now substitute 18 here instead of this. So this is one of the another solution. So c க்கு பதிலாக நம்ம we are substituting 18, then e power x minus 17. So these two are solutions. That is a given one. So now go to the problem. We are finding the solutions using these initial conditions. So we have to check the intersect. These two solutions are intersect. Suppose I take intersect. நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா, suppose y1 and y2 are intersect at x equal to t. Suppose I take intersect at x equal to t. So y1 of t equal to, it is nothing but 17 e power t minus 17. Next y2 of t equal to 18 into e power t minus 17. So you know very well what about the intersect. Intersect means the solution meeting the same point. So solution வருதுன்னா அங்கே சேம் பாயிண்ட்டை ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் சொல்யூஷன் வரும். தட் இஸ் the suppose I take intersect at x equal to t. So நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா y1 of t equal to y2 of t. Is it right? Because at the t என்ற பாயிண்ட்ல these two solutions are intersects. So we get the same value. Is it right? So you can take like this. Is it possible? Now y1 of t க்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம், 17 e power t minus 17 which is equal to y2 of t க்கு பதிலாக 18 e power t minus 17. Minus 17 gets cancelled. So we are getting 17 e power t equal to 18 e power t. Suppose this gets cancelled. 17 which is not equal to 18, which is not possible, right? Not possible. Hence we conclude y1 and y2 will never intersect. Will never intersect. That is option A is correct. So go to the option. That is option A is correct because y1 y2 will never intersect. Because நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்னா, சப்போஸ் y1 y2 intersect at ரேண்டமாக நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் x equal t. ஸோ அந்த பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனும் அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில் ஈக்குவலாக இருக்கும், அது நம்மளுக்கு தெரியும்.
ஸோ தட்ஸ் வை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், y1 of t equal y2 of t ன்னு எடுத்தோம். தென் substitute both, பட் ஆக்சுவலாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், பட் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ஆக்சுவலி not possible. Hence we conclude y1 and y2 will never intersect. So option A is correct. Okay, so very easiest problem, easy to take 3 mark, easier number 3 mark எடுத்துடலாம். Next, this is the question asked the same. இதுவும் இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் கேட்ட ஒரு கொஷின் தான் சிஎஸ்ஐஆரில். இது பார்ட் சியில் 4.75 மார்க் இதுக்கு. ஸோ வெரி ஈஸி டு டேக் திஸ் ஒன். ஸோ ஃபஸ்ட் வி see the problem. Let y varies from R to R, that is domain, sorry, y defined on R, domain R, codomain also R. So y defined on R to codomain R. Satisfy the initial problem, IVP, initial value problem, y dash of t which is equal to 1 minus y square of t comma t in R. So real number la endha எடுத்துக்கலாம் t. So y of 0 equal to 0. Then the 4 options are given, all options கொடுத்துருக்காங்க, that is y of t1 equal to 1 for some t1 in R, y of t which is greater than minus 1 for all t in R, y is strictly increasing in R, y is increasing in open interval 0, 1 and decreasing in 1, infinity. Now let us see இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க given differential equation இது initial value problem also. ஸோ இது நம்ம இது சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கலாம், இது கரெக்டு. ஓகே, நவ் லெட் அஸ் see the problem. ஸோ இது சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ நவ் த சொல்யூஷன் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் த given, that is y dash of t which is equal to 1 minus y square of t. Is it right? This can be written as, இது எப்படி அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும், because this is a y dash of t, that is dy by dt, is it right, which is equal to 1 minus, simply I write y square, variable and separable form, same method we are following here also, 1 minus y square which is equal to dt. So integrate on both sides as usual steps, dy by 1 minus y square which is equal to integrate dt. You know very well this integrate, so you know the formula, that is dx by a square minus x square means 1 by 2 log of a plus x by a minus x. So using the integral formula we know very well. So just I recall, just உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன், நம்மளுக்கு தெரியும் அது. ஸோ தட் இஸ் ஹியர் வந்து ஏக்கு பதிலாக 1 இருக்குது. ஸோ 1 plus y by 1 minus y, is it right? So this is our formula. Then integral formula, this is a t, then plus c. Okay, now in the 2 இங்கே டிவிஷனில் இருக்குது, இங்கே மல்டிபிளாக கொண்டு போயிடலாம். ஸோ log of 1 plus y by 1 minus y, now this become 2t plus 2c, 2 or constant, c again on constant, so become again constant, 2 into 2 t, 2t, then 2 into c, 2 is also constant, c is arbitrary constant, 2 is a constant, so it become arbitrary constant. Now next as usual step தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான், take exponential on both sides. So to remove the log, so left hand side வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 plus y by 1 minus y. So what about the right hand side வந்து e power 2t plus c. Okay, so இது நம்ம வந்து now using the condition now. So what is the given condition? We know that is y of 0 equal to 0. Then initial condition 1 is given y of 0 equal to 0. That is now parameter is t, y of t equal to 0. That is instead of t replaced by 0, y replaced by 0, t replaced by also 0. So 1 plus 0, 1 minus 0,
which is equal to e power x0 plus c. So left hand side 1, right hand side only e power c, alright, 1 equal to e power c. So is it right? So next, so what we are getting finally, 1 equal to e power c. So when it is possible, we know very well e power c value, e power la enna vandha namakku 1 varuna well known, with c equal to 0, when c equal to 0, e power 0 1. This is clear, right? So we get c value 0. So c value is 0, substitute in the here general solution, we get all the general solution. So what we are getting actually, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, c equal 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 1 plus y by 1 minus y which is equal to e power 2t. Then I am going to write இதை வந்து y equal to அப்படின்னு கொண்டு வரணும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா 1 plus y, just simplify this, multiply this one, e power 2t, then minus y e power 2t. So bring the y terms in the LHS side, left hand side கொண்டு வரலாம் y, because we have to find the y equal to கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக e power 2t equal to e power 2t, then this become minus 1. Now y is common, is it right? So 1 plus e power 2t is equal to e power 2t minus 1, is it right? So now we get the y, that is e power 2t minus 1 divided by e power 2t plus 1. So this is our y. After putting the c value, c equals 0, so finally we are getting y like this. Now go to the option. பார்க்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், ஸோ நம்ம இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். y of t1 equal to 1 for some t1. So take option A option, because இது வந்து பார்ட் சி ப்ராப்ளம், ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் நம்ம செக் பண்ணி தான் பார்த்துட்டு வரணும். பார்ட் பின்னா 4 ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும், பட் இது வந்து பார்ட் சி. ஸோ we have to go through all the options whether correct or not, கரெக்டாக இல்லையா நம்ம செக் பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா y of t1 equal to 1 for some t1 belongs to R. Suppose இது வந்து நம்மளுக்கு y of t, y value also 1, so 1 equal to e power 2, so t replaced by t1 minus 1 divided by e power 2 t1 plus 1, is it right? Okay, now simplify this. நம்ம simplify பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னா e power 2t1 plus 1 which is equal to e power 2t1 minus 1 here plus 1. Okay, so fine. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா e power 2t1 plus 1 equal to e power 2t1 minus 1. e power 2t1 e power 2t1 gets cancelled. 1 equal to minus 1, which is not possible, is it right? Which is not possible. So option A is wrong. Option A வந்து நமக்கு வர. So among the 4 options, the first option is wrong. Now we take the second option, which of t which is greater than minus 1 for all t belongs to R. Okay, we have y equal to e power 2t minus 1 e power 2t plus 1, is it right? Now I am going to check. என்ன செக் பண்ணலான்னா, as suppose t வந்து infinity approach ஆனா, what about the y? For that
1 minus 1 by e power 2t by now applying the limit. இப்போ நம்ம limit apply பண்ணலாம் இல்லைங்களா. Now this that is 1 by infinity becomes 0, this also 0, y tends to 1. So as t tends to infinity, y tends to 1. Similarly as t tends to minus infinity, இது ஏன் செக் பண்ணுறோம் நான் சொல்கிறேன் இந்த லிமிட்டை. t tends to minus infinity, so we know very well y becomes 0, this becomes 0, we are getting minus 1, that's right. So t tends to t approach infinity plus infinity is we are getting y equal to 1. Suppose t minus infinity, we are getting y tends to minus 1. So whatever t value, is it right? So we conclude இப்போது என்ன t value கொடுத்தாலும் அந்த y value எதில் லைஸ் ஆகுன்றதுக்காக தான் நம்ம இதை செக் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக. So finally you are getting y of t belongs to the open interval -1 to 1, is it right? -1 to 1 இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு அந்த y value வரும், இந்த y value லைஸ் ஆகும். Now see the option B. Option B பார்க்கலாம். Now y of t which is greater than -1 for all t. Yes, correct. ஏன்னா because y of t value வந்து -1 விட எல்லா t வேல்யூலையும் all t value we are getting y of t which is greater than -1 விட அதிகமான வேல்யூ கிடைக்கும் for all t in R. Okay, so option B is correct. So y is strictly increasing in R. So for that நம்ம increasing decreasing அப்படின்னாவே நம்ம we know very well y dash derivative, first derivative test எடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம். So take first derivative. So what will happen? E power 2t plus 1 u by v method, you know very well this one, everyone எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மெத்தட் தான் இது, is it right? Minus then e power 2t minus 1 say e power 2t. Okay, now which one is common? 2 e power 2t is common, so within the bracket e power 2t plus 1 minus e power 2t plus 1. Okay, then this become cancel, then finally we are getting e power 2t plus 1 whole square. So 1 plus 1 2 4. So this is totally which is greater than, strictly greater than 0, which is positive, not negative, and also not equal to 0. 0 வரல, நெகட்டிவ் இல்லையாது, so strictly positive, that means strictly increasing. So what is the option? C option correct. Y is strictly increasing, first derivative is y is strictly increasing in R. So default உங்களுக்கு D option வராது, ஏன்னா strictly increasing na then y is increasing in, this one is correct, but decreasing, this is wrong, entirely wrong. So option B and C are correct. So thank you for watching full video and support with full support of viewers and subscribers. So share your friends. Thank you very much.